В определенном смысле это очень необычный опыт быть духовным учителем. And the devotees are so nice and they understand the principles involved in being disciples of a spiritual master. Преданные очень хорошие люди, и они очень хорошо понимают принципы, которые должен соблюдать ученик, следующий духовному учителю. So they know how they're meant to express themselves and how they should feel. Они также знают, как выражать свои, что они должны чувствовать и как выражать свои чувства. But to have it directed towards oneself is at least an unusual type of experience. Но когда ты слышишь, как это все относится к тебе непосредственно, это очень необычный опыт. But our position in Krishna consciousness is that we must try to be instruments in the hands of the Lord and in the mission of the Lord. Но в сознании Кришны наше положение заключается в том, что мы пытаемся быть инструментами в руках Господа и в Его миссии. So that means we have to be open, we have to be ready to do what the Lord requires. Это значит, что мы должны быть очень открыты и должны быть готовы делать то, что хочет от нас Господь. And of course that sometimes that may be something that we didn't expect or something we didn't want to do. И, несомненно, иногда приходится делать то, что мы не ожидали, что мы будем делать и чего мы даже делать не хотим. But if it's the will of the Lord, if it's the part of the mission, the plan of the Lord, we have to try. Но если это желание Господа, если это часть миссии Господа, то мы должны попытаться сделать это. I remember the first time someone suggested that I become a spiritual master. Я помню, когда первый раз один преданный предложил мне стать духовным учителем. That was, I think, it was about 1986, something like that. Это было где-то в 1986 году. One devotee he's like Daruka. Он как Дарука. So, let's take it easy. Полегче, да. You can do it, but just... Ты можешь это делать, просто делай это чуть осторожно. So one devotee named Bhagavan Das, he suggested it to me. Один преданный, которого звали Бхагаван Дас, предложил мне стать духовным учителем. At the time he was acting as a spiritual master. В то время он сам действовал как духовный учитель. So my immediate reaction was that this is ridiculous. И моя реакция, первая реакция была, что это чушь, этого не должно произойти. And I didn't even think, maybe I wonder what it would be like or anything like that. Я даже не думал, что может быть, или не пытался представить себе, каково бы это было, ничего подобного. It was just, I didn't even consider it. Я даже не принял это во внимание, не придал этому значения. But as time went on and circumstances changed within our movement, Но с течением времени начали изменяться обстоятельства в нашем движении. and in a certain sense a need arose. И в определенном смысле появилась необходимость. Some devotees were coming and asking. Некоторые преданные приходили ко мне и просили дать мне совет. So then the other older devotees, they said that it's the proper thing to do. И тогда старшие преданные сказали мне, что это нужно сделать. So therefore we're trying to do our best in this regard.
Поэтому я пытаюсь сделать все, что в моих силах. It's not always easy. Это не всегда легко. Disciples are not always easy people. Ученики не всегда такие простые люди. Yes, sometimes they have little problems. Иногда у них появляются небольшие проблемы. Sometimes they do some silly things. Иногда они делают разные глупые вещи. So, once actually our god brother and Koji we see here in Siberia, His Holiness Bhaktivinoda Maharaj, he put it very nicely. He expressed it very nicely. Однажды мой брат Боги и Соджи Биси здесь, в Восточной Сибири, в высоте, что Бхактивиданта Свами Махарадж очень хорошо описал это. He said, in the relationship between spiritual master and disciple, there are two things. Он сказал, что в отношениях духовный учитель-ученик есть два момента. One thing is mercy. Первое – это милость. And the second thing is a burden. А второе – это бремя. And he said, the disciple gets the mercy. Он сказал, ученик получает милость. So who gets the burden? А кто получает бремя? Oh, it's the spiritual master. Это духовный учитель. Yeah. So today, then, for all of us and for me also, it's a very special occasion. Сегодня для всех вас и для меня тоже очень особый день. It's a day of introspection. Это день, когда нужно взглянуть на себя, внутрь себя. Thinking, what am I doing in my life? Подумать о том, чем я занимаюсь в жизни. What should I be doing more? Что я должен делать больше. Maybe some things perhaps I should change and do better. Может быть, какие-то вещи я должен изменить или делать лучше. So, for all of us, spiritual master and disciple, it's a day like that, a day of reflection and considering what has happened since the last time. Поэтому в этот день все учители и ученики, они пытаются посмотреть на то, что они сделали за прошедший год. So, in some respects then, it's a very serious occasion. Поэтому в определенном смысле это очень серьезное событие. There are very serious responsibilities involved. И здесь мы можем наблюдать очень большую ответственность. At the time of initiation, different vows are taken. Во время инициации принимаются различные обеты. The disciples vow to follow the four regulative principles. Преданные дают обет следовать 4 регулирующим принципам. No meat, fish or eggs, no intoxication, no illicit sex life, no gambling. Человек дает обеты не есть мясо, рыбу, яйца, не употреблять интоксикации, не заниматься незаконным сексом, не быть увлеченным в азартные игры. And to chant minimum of 16 rounds every day. И воспевать минимум 16 кругов в день. So, if the disciples break any of their vows, there'll be some trouble. И если ученик нарушает какой-то из обетов, то будут проблемы. There'll be some reactions coming under the arrangement, by the arrangement of Krishna. Будут приходить реакции по устроению Кришны. Of course, the spiritual master also may have to share in those reactions. И, конечно, духовный учитель может разделять эти реакции. So, Prabhupada, in one place in the Bhagavatam, he expressed it, it's actually in the story, one purport in the story of Dhruva Maharaj in the 4th canto. В комментарии в 4-й песне Шримад Бхагаватам, когда рассказывается история о Dhruva Махараджа, Шрила Прабхупада говорит об этом. Prabhupada says there that because the spiritual master has to take some reactions at least for the sinful activities or offenses of the disciples. Он говорит, что поскольку духовный учитель, по крайней мере, получает определенные какие-то реакции за греховную деятельность или оскорбление, которое совершает ученик. Srila Prabhupada says, so the disciple should be merciful
to the poor spiritual master. Прабхупада говорит, ученик должен быть милостив по отношению к бедному духовному учителю. Yeah. And not do any nonsense. Не заниматься разной ерундой. Because at the time of initiation, one took vows. Поскольку во время инициации человек принял обет. And later on, you cannot just say that, well, at that time I said I wouldn't do that. И позже человек не может сказать, ну, в то время я сказал, что не буду этим заниматься. No, I see things a little differently. Я видел вещи немного по-другому. So, I've changed my mind. Я передумал теперь. So now I'm going to do some of those. Теперь я буду делать некоторые из этих вещей. But you can't say that. Но этого нельзя говорить. Well, of course you can say it if you really want. Конечно, можно сказать, если вы действительно хотите этого. But you can't do it and get away with it. Но невозможно просто сделать это и не ожидать, что не будет никаких реакций. Oh, there'll be reactions, definitely. Несомненно, реакции придут. Yes. And the spiritual master also takes some vows. И духовный учитель также принимает на себя обеты. At the time of initiation, or even before the time, but latest at the time of initiation, internally, the spiritual master takes some vow. Еще до инициации или самое позднее во время инициации духовный учитель внутри принимает определенный обет. That vow is that I will do whatever I can within my power to help my disciple progress in Krishna consciousness. Он говорит себе, что он будет всегда, несмотря ни на что, делать все, что в его силах, для того, чтобы дать возможность ученику прогрессировать в сознании Кришны. So they can go back home, back to Godhead. Так, чтобы он вернулся назад, домой, обратно к Богу. Perfect their lives. Чтобы мог довести до совершенства свою жизнь. And if necessary even, I'm willing to come back and take birth again if that is what is required to help the disciple. И, несомненно, если это будет необходимо, я могу прийти обратно сюда и постараться делать все, чтобы ученик все же вернулся к Богу. So, it's also very serious vow. Это тоже очень серьезный обет. And also the spiritual master cannot just change his mind. И также духовный учитель не может просто передумать. That now I don't feel like taking birth for you again. Что я не чувствую себя тем, кто хочет принять ради тебя еще одно рождение. You look after yourself, I'll go back to Godhead. Ты сам позаботься о себе, а я вернусь обратно к Богу. So it's not like that. The spiritual master also feels that the weight of the responsibility of his vow. Духовный учитель также чувствует вес того обета, который он дал. So, therefore, this time of Vьяса puja is a very serious time of considering those vows. Поэтому время Вьяса-пуджи это очень серьезное время, когда человек должен подумать о тех обетах, которые он принял. How have I been doing in upholding my part of these vows? Как я следую и поддерживаю свою часть обетов. And the disciple at the time of initiation also vows to follow the instructions of the spiritual master. Также ученик во время инициации дает обет следовать указаниям духовного учителя. Sometimes the disciple may not understand the instructions so clearly. Иногда ученик ясно не понимает наставления духовного учителя. Prabhupada said he would sit in the lectures of Шрила Бхактиведанта Сарасвати. Шрила Прабхупада говорил, что когда он сидел на лекциях Шрилы Бхактиведанты Сарасвати, and because Srila Bhaktisiddhanta used very high language and expressed himself in very complex and sophisticated ways, поскольку Шрила Бхактиведанта Сарасвати использовал очень высокий язык и объяснялся очень сложно и изысканно. so some Prabhupada said sometimes, and many times even, he didn't really understand. Прабхупада говорил, что много раз он вообще не понимал, о чем идет речь. But
he still sat there and listened, even though he didn't understand. Но все равно он сидел и слушал, даже хотя не понимал. Even when Prabhupada took devotees to India for the first time, А даже когда Шрила Прабхупада первый раз взял преданных в Индию, sometimes Prabhupada did some preaching programs with some Indian families or in some temple. иногда он проводил проповеднические программы среди индусов, семейных или в храмах. So the people, the Indian people who invited him, they didn't understand English. Индусы, которые приглашали его, не понимали английский. Therefore Prabhupada would speak in Hindi. И Прабхупада говорил на хинди. But now, his disciples from America and Europe, they didn't understand any Hindi. Но тогда его ученики из Америки и Европы не могли понять, о чем он говорит. Any of you understand Hindi? Кто-нибудь из вас понимает хинди? Hindi? Pranimata? Hindi? Yes, so they would be sitting there and it's just some noise to them. Они просто сидели там и слышали какой-то шум. And from time to time Prabhupada would say, Krishna, Chaitanya, Hare Krishna. И время от времени Прабхупада говорил Кришна, Чайтанья, Харе Кришна. So they'd understand that. И это они понимали. But everything else, nothing else, they wouldn't understand anything at all. Но кроме этого они не понимали вообще ничего. So the first time Prabhupada did that, some of the devotees, they're sitting there for 5 minutes, 10 minutes, just lost. Когда он первый раз делал это, некоторые преданные сидели там 5 минут, ничего не понимали и чувствовали себя потерянными. So they thought, let's do something useful. И они тогда решили, будем делать что-то полезное. We'll go do some other service somewhere. Мы пойдем, пока займемся каким-нибудь служением. We can't understand this. What's the point? Все равно мы не можем ничего понять, в чем смысл. So a few of them, they started to get up and turn around and move away. Некоторые из них начали подниматься, поворачиваться и уходить. But Prabhupada stopped them. Прабхупада остановил их. Where are you going? Он спросил, куда вы направились? So they said, well, we don't understand and we feel we're wasting our time. Они сказали, мы ничего не понимаем, и нам кажется, что мы теряем попусту время. Prabhupada said, no, you sit down. Но Прабхупада сказал, нет, садитесь. Even if you don't understand, the sound vibration will purify your heart. Даже если вы не понимаете, сказал он, звуковая вибрация будет очищать ваше сердце. So they had to sit there and listen for hours. И так они сидели и слушали часами. So my point is, sometimes we may not really understand or may not be so clear why and how, what should I do. Иногда мы можем не понимать, мы можем недостаточно понимать, почему и как я должен действовать. But we have vowed, at least initiated disciples have vowed, to follow the instructions of the spiritual master. Но, по крайней мере, инициированные ученики давали обет исследовать наставлениям духовного учителя. So we have to do that. Поэтому мы должны делать это. And we cannot say that, well, before I said I would, but now I changed my mind and something. Не можем сказать, что раньше я говорил, что буду это делать, но сейчас я передумал. Yeah. There's so many things in Krishna consciousness we may not understand so clearly. Есть очень много вещей в сознании Кришны, которые мы не можем ясно понимать. For example, today is Dwadasi. Например, сегодня Двадаши. On Dwadasi, you are not meant to pick tulsi leaves. В Двадаши нельзя срывать листики туласи. Знаете? Знаете об этом? You know that? No. Sanatana Goswami says so in Hari Bhakti Vilas. Санатана Госвами говорит об этом в Хари Бхакти Виласе. So one devotee asked Srila Prabhupada, И один преданный спросил Шрилу Прабхупаду, why are we not allowed to pick tulsi leaves on Dwadasi? почему мы не можем срывать листья с туласи в Двадаши?
So you know how Srila Prabhupada answered? Знаете, что ответил Прабхупада? Prabhupada said, because Sanatana Goswami said so. Потому что так сказал Санатана Госвами. That's it. No sophisticated explanation of this reason and that reason. Никаких таких сложных объяснений причин этого. There's in the Krishna books, I think the last chapter of the Krishna books, Prabhupada talks about the kingdom of Maharaj Ugrasena. В заключении, где-то ближе к концу источника вечного наслаждения, Шрила Прабхупада говорит о царстве Махараджа Уграсена. And Prabhupada says, or the Bhagavatam actually says, Prabhupada is repeating, that when Maharaj Ugrasena was the king, he had 10 quadrillion personal bodyguards. И там Шримад Бхагаватам говорит, что когда Махарадж Уграсена был царем, у него было 10 квадриллионов личных телохранителей. So these two devotees got bewildered and they came to Prabhupada. Два преданных были сбиты этим с толку и пришли к Прабхупаде. How could there be 10 quadrillion personal bodyguards? Спросили, как может быть 10 квадриллионов личных охранников, телохранителей? There's only 5 billion human beings on the planet now. На этой планете сейчас всего 5 миллиардов живых существ. Людей. And what about their families? А как же их семьи тогда еще? 10 quadrillion bodyguards. Семьи этих 10 квадриллионов телохранителей. And the devotee asked, how could there be enough bathrooms? И один преданный спросил, где они построили столько ванн? Bathrooms. So Prabhupada said, I'm sorry, I can't help you. И Прабхупада сказал, извините, я не могу вам ничем помочь. Srimad Bhagavatam says this. Это говорит Шримад Бхагаватам. I'm repeating. А я просто повторяю. So then the devotees started to argue. И преданные начали аргументировать. It doesn't make sense. Они говорят, что в этом нет никакого смысла. It can't be like that. Такое невозможно. They must just mean some big number, but not that big number. Наверное, имелось в виду какое-то большое количество, но не такое большое. But Prabhupada, he was getting firmer. И Прабхупада тогда стал строже. No, it says so in Srimad Bhagavatam. It is Purana, Vedic Shastra. Он сказал, нет, это сказано в Шримад Бхагаватам, это Пурана, ведическая шастра. And the devotee said, but sometimes we have to explain this to people. Ну и преданные сказали, но иногда нам приходится объяснять эти вещи людям. And we don't know what to do. И мы не знаем, что делать. Prabhupada said, I know what you do. И Прабхупада сказал, я знаю, что вы будете делать. Just go out into material life and enjoy. Просто вы отправитесь в материальную жизнь и будете наслаждаться. Just forget about Krishna consciousness. Забудьте сознание Кришны. Yeah. Because you have to accept these things. Потому что вы должны принять то, что говорится в шастрах. So sometimes we may not understand so clearly. Иногда мы можем не понимать какие-то вещи достаточно ясно. It may not be so clear to us. Может, недостаточно хорошее представление имеем. But if one has taken those vows as a disciple, Но если человек принял обеты как ученик, so one has to uphold those vows. он должен поддерживать их. One has to follow the instructions of the spiritual master. Он должен следовать наставлениям духовного учителя. Otherwise, that's the third offense in the chanting of the holy name. Иначе это третье оскорбление в воспевании святого имени. So, this day then of Vьяса puja is a serious day in that sense. И в этом смысле день Вьяса пуджа это очень серьезный день. We have to look and see, how am I doing?
Мы должны посмотреть на себя и задуматься, как у меня идут дела. How am I doing as a disciple? Как я показываю себя как ученик. How am I doing as the spiritual master? И как я действую в роли духовного учителя. So it's a serious day in those senses. В этом смысле это очень серьезный день. But on the other hand, it's a very joyful day. Но с другой стороны, это очень радостный день. Yes, for the disciples to be connected to the disciplic succession, it's a very important thing. Для учеников, подключенных к цепи ученической преемственности, это очень важный день. Without being under the shelter of a bona fide spiritual master, one is compared to a boat in the sea which has no rudder. Когда человека нет духовного учителя, его сравнивают с лодкой, находящейся посередине океана, у которой нет руля. I don't know if any of you from boating backgrounds. Я не знаю, кто-то из вас занимался мореходством. But I am. Но я немножко занимался. So I know if the rudder breaks off, the boat goes around in circles. Я знаю, что когда ломается руль, лодка просто плавает по кругу. And you just keep going around and around. И вы просто продолжаете плавать и плавать. Until either you run out of petrol, пока у вас либо не кончится бензин, or you just run into something. Или пока вы во что-то не врежетесь. So like this, without the guidance of someone who is able to give proper guidance in life, поэтому без человека, который мог бы дать в жизни правильное указание, then the conditioned soul is like such a boat. Обусловленная душа подобна такой лодке. Just going round in circles, busy going nowhere. Просто ходит по кругу и занята тем, что в конце концов не приходит никуда. Until they run out of petrol and just sort of dissolve into material existence. Пока у нас не кончается бензин, и мы не просто теряемся в материальном существовании. Just sink into the ocean of material life. Просто тонем в океане материальной жизни. Or they hit the rocks. Или напарываемся на камень. Some disaster in their lives. На какие-то события, какие-то катастрофы в своей жизни. Yes, and everything just becomes too horrible. И все становится очень ужасным. But if one has that guidance coming down through the line of disciplic succession, но если у человека есть тот, кто направляет его, и эта личность принадлежит к ученической преемственности, then the disciple can move forward very positively. то ученик может двигаться вперед очень положительным образом. Prabhupada, there's one term, there's one verse actually, which Prabhupada would refer to in this regard. Есть один стих, на который Шрила Прабхупада ссылался в отношении этого. The verse ends Sanatha Jivata. Это стих Саната Дживата. So, Nath means master. Нас это значит учитель. And Sanath means with the master. Санас значит с учителем. So in other words, you can either be with the master, Sanath, or have no master, then you're called Annath. То есть вы можете быть либо с учителем Санас, либо без учителя, и тогда вас называют нас. So in this regard, Prabhupada talked about the dogs in India. В этом отношении Шрила Прабхупада говорил о собаках в Индии. In India, they don't keep dogs as pets. В Индии собак не держат как домашних животных. They just run in the street. Они просто бегают по улицам. No one likes the dogs. И никому не нравятся эти собаки. If a dog comes near, everyone, they'll just kick them. Если собака где-то подходит, любой человек просто отпнет ее от себя. Nothing to eat. Этим собакам нечего есть. Eating plastic bags. Они едят иногда пластиковые пакеты. So as a result, they become very skinny and
they're very frightened. В результате они становятся очень худыми и напуганными постоянно. If you come close to them, then they see you. А когда подходишь к ним, они начинают смотреть на тебя. Oh, they jump out of the way. И вдруг впрыгают в сторону. Don't hit me. Как бы говоря, не пинай меня, не бей меня. So some of them, they look very strange. И некоторые из этих собак выглядят очень странными. And we call them rat dogs. Мы называем их собаки-крысы. So, if we don't have a master who can protect us and guide us, we end up like that. Если у нас нет духовного учителя, который защищал бы нас и направлял бы нас, мы закончили бы именно так. Just getting smashed by Maya. Нас бы просто расплющило Майя. But then there is Sannath, someone who has a master. Но есть саннас, те, у кого есть духовный учитель. So Prabhupada said, just like in the Western world, you get these dogs who are well looked after. И Прабхупада говорил, что как, например, в западном мире люди хорошо очень присматривают за своими собаками. Lots of food. Дают им много еды. Fat dog. Мы видели таких толстых собак. Dog sits on the front seat of the Mercedes Benz. Собака сидит на переднем сиденье Мерседеса. Looking around at И the смотрит world. на мир. He's okay. He's У него not все bad. в порядке. So when the devotee is under that care and guidance of the disciplic succession, Когда преданный так получает, обретает заботу и руководство со стороны ученической преемственности, then the devotee is sannath, under the care and shelter of a master. тогда они являются саннас, то есть у них есть забота и наставление духовного учителя. So then they become spiritually strong Тогда они становятся духовно сильными and spiritually very happy. и духовно счастливыми. Oh, life becomes wonderful. Жизнь становится прекрасной. Dancing and chanting with the other Они devotees. просто танцуют и поют с другими преданными. There's nothing like it at all. Это совсем не похоже на материальную жизнь. So therefore, this occasion then is a very joyful occasion for the disciple. Поэтому этот день очень радостный для всех учеников. It's also a very joyful day for the spiritual master. Также очень радостный для духовного учителя. Of course, as we said, it is a little unusual experience Конечно, как мы уже сказали, это необычный опыт довольно-таки. to have to sit there and hear people tell you that you're very wonderful. Сидеть и слушать, как другие говорят тебе что-то очень прекрасное. Because one of the first things we learn in Krishna consciousness Потому что первое, чему мы учимся в сознании Кришны, is that we're not very wonderful. что мы не очень-то прекрасные личности. Yeah. Trinada pisa vichena, tarora pisa vishnuna, manina manadena kirtaniya sadapari. Lord Chaitanya gave this foundational principle of Krishna consciousness. Господь Чайтанья дал нам этот основополагающий принцип сознания Кришны. One should chant the holy names of the Lord in a humble state of mind. Человек должен воспевать святое имя Господа в смиренном состоянии ума. One should be more tolerant than a tree. Человек должен быть терпеливее дерева. Feel oneself lower than the straw in the street. Чувствовать себя ниже травинки, валяющейся на улице. Not looking for any respect. Не искать никакого почтения к себе. Ready to offer all respect to others. Быть готовым выразить почтение всем другим. And in such a state of mind, one will be able to chant the holy names of the Lord constantly. И в таком состоянии ума человек сможет воспевать святое имя Господа постоянно. So, therefore, as we say, it's an unusual experience to have to sit and hear these things. Поэтому, как уже было сказано, это довольно необычный опыт, непривычный опыт сидеть и слушать все эти вещи. But at the same time, it's also very nice. Но с другой стороны, в то же самое время это очень приятно. Because one can hear
the sincere words of the sincere disciple. Потому что можно слышать искренние слова искренних учеников. And if one hears them carefully and considers what is the meaning, what are the meanings which are being expressed, И если внимательно слушать их и размышлять над значением этих слов, then one can see, at least in some cases, particularly in some cases, one sees, oh, this devotee is making advancement. то можно увидеть в определенных случаях, что преданный сделал продвижение, совершил прогресс. These devotees' hearts are really changing. Что сердца этих преданных изменяются. They're actually advancing in Krishna consciousness. Что они действительно продвигаются в сознании Кришны. So when one sees that that is actually happening as a result of the relationship, И когда видишь, что это действительно происходит в результате взаимоотношений, отношений с этим человеком, that's very satisfying. это очень удовлетворяет. And one feels at least a little bit that one is doing something a little bit useful. И видно, что преданный делает хотя бы что-то полезное. So, like this, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur expresses in the Gurvastika. Так, например, Шрила Вишванат Чакраварти Тхакур объясняет в Гурваштаке. Well, he says how the spiritual master extinguishes the blazing fire of material existence. Он говорит о том, как духовный учитель постепенно тушит огонь материального существования. So when one sees that the disciples' blazing fire is becoming extinguished, that the disciples are getting out of that fire, И когда духовный учитель видит, что его ученики избавились, то есть от этого пламени материального существования, the spiritual master feels very happy. он чувствует себя очень счастливым. Vishwanath Chakravarti Thakur says that the spiritual master enjoys chanting and dancing in kirtan. Шрила Вишванат Чакраварти Тхакур говорит, что духовный учитель наслаждается воспеванием и танцем в киртане. So when he sees the disciples chanting and dancing in kirtan, feels very happy. И когда он видит, как ученики танцуют и воспевают, он тоже очень счастлив. He likes to worship the deity. Он любит поклоняться божествам. When he sees the disciples worshipping the deity very nicely, becomes very pleased. И когда он видит, что ученик поклоняется божествам очень правильно и хорошо, он тоже очень удовлетворен. He likes to see the devotees eating Bhagavad Prasadam. Ему нравится видеть, как преданные вкушают Бхагавад Прасадам. Feels very happy to see that they've given up their taste for all the other things. Ему очень нравится видеть, что ученики оставили вкусы ко всем остальным вещам. No more shashlik. Как было больше шашлыка. I don't know if you could make a vegetarian-ski shashlik. Я не знаю, можно ли сделать вегетарианский шашлык. Anyway, then the spiritual master enjoys so much hearing about the transcendental pastimes of Radha and Krishna. Итак, духовный учитель наслаждается слушанием о трансцендентных играх Рады и Кришны. And when he sees the disciples are enjoying that also, he feels very satisfied. Когда он видит, что ученики наслаждаются этим тоже, он тоже очень удовлетворен. So, in different ways in that song, Vishwanath Chakravarti Thakur is explaining the satisfaction and position of the spiritual master. Таким образом, в этих стихах Шрила Вишванат Чакраварти Тхакур объясняет положение духовного учителя и то, что приносит ему наслаждение. So when the spiritual master sees the disciples are sharing in that and relishing that also, И когда духовный учитель видит, что ученики также наслаждаются всем этим, he becomes very happy. он становится очень счастлив. So actually the fact is, Prabhupada, Lord Chaitanya, they want everyone to become a spiritual master.
Факт заключается в том, что Шрила Прабхупада и Господь Чайтанья хотели, чтобы каждый стал духовным учителем. Even all of you. Даже все вы. You may be sitting there right now thinking, me? Может быть, сидите здесь и думаете, я? No. Нет, не я. Maybe him. Может быть, он. Maybe her. Может быть, она. But not me. Но не я. Of course not. Конечно, нет. But he means you. Но он имел в виду именно вас. Actually, the fact is, if we want to go back home, back to God, Факт также заключается в том, что если мы хотим отправиться назад домой, обратно к Богу, we have to become qualified to act as spiritual masters. мы должны обрести квалификацию, которая поможет нам действовать как духовному учителю. You may not have to take up the service directly. Может быть, вы не примете это служение непосредственно, But you have to become that qualified. но нужно достичь такой квалификации. Yes. You have to get out of Maya. Нужно выйти из майя. You have to understand the truth. Нужно познать истину. You have to apply the truth in your life. И применить истину в своей жизни. You have to give the truth to others. Давать эту истину другим. You have to do that if you want to be Krishna conscious. Нужно делать это, если вы хотите быть в сознании Кришны. Yes, there's no alternative. Другой альтернативы нет. So in that sense, the responsibility will come to all of us. В этом смысле такая ответственность возложена на нас всех. So don't feel too shocked if you're feeling shocked. Поэтому не чувствуйте, не будьте слишком шокированы. But actually, it's up to all of us to become like that. Но в действительности всем нам предстоит это. Yeah. That Kiba Vipra, Kiba Nyasi, Shudra Keninoi, Ye Krishna Tattva Veta, Say Guru Hoy. That it doesn't matter if you're a Brahmin, if you're a sannyasi, even if you're a Sudra. Не имеет значения, являешься ты браманом, саньяси или даже шудрой. But Ye Krishna Tattva Veta, he or she who knows the truth about Krishna. Но если ты знаешь истину о Кришне, Say Guru Hoy, he or she is a guru. ты можешь быть гуру. So we all have to work towards pure devotional service. Так все мы должны продвигаться к чистому преданному служению. And at least those of us here who feel that we are committed to Krishna consciousness or we want to be committed to Krishna consciousness, Или, по крайней мере, те из нас, кто хочет посвятить себя сознанию Кришны или уже посвятил, then we should know we have to do like this. должны знать, что мы должны действовать именно так. Yes, it's can't really be escaped. Этого нельзя избежать. So it's a responsibility for all of us. Это ответственность для нас всех. But at the same time, it's very nice. Но в то же самое время это очень прекрасно. The more one advances in Krishna consciousness, the nicer it becomes. Чем больше человек продвигается в сознании Кришны, тем больше он видит красоту этого движения. Until, as we were reading last night, Prabhupada was saying about Goloka Vrindavan. Как вчера мы читали в текст, в котором Шрила Прабхупада говорит о Галоке Вриндаване. Until it becomes so nice, until it becomes inexplicable to ordinary people. Что это счастье, которое мы испытываем, в конце концов, невозможно будет выразить словами обычным людям. They wouldn't understand at all. Они даже не смогут понять. Yes. So, let's all move forward in our Krishna consciousness. Поэтому давайте все будем двигаться вперед в своем сознании Кришны. Let's all be good disciples. Давайте все будем хорошими учениками. Actually, the spiritual master is a disciple also. В действительности, духовный учитель сам является учеником. So the perfection of life, in one sense, is to be a good disciple. Поэтому совершенство жизни в определенном смысле это быть хорошим учеником. So particularly, at least for those who are my disciples, Особенно для тех, кто является
особенно в частности для тех, кто является моими учениками. This is our request to you all today. Это то, о чем я вас всех прошу сегодня. Be proper disciples. Будьте хорошими учениками. And that will help you. И это поможет вам. Anything else will not help you. Все другое не сможет вам помочь. So you be very good disciples and work hard to move forward in your Krishna consciousness. Поэтому будьте хорошими учениками и тяжело трудитесь для того, чтобы продвигаться дальше в сознании Кришны. Is that okay? Хорошо? Хорошо. Да. Может быть. Может быть, нет. Please, this is a serious request. Пожалуйста, это очень серьезная просьба. Хорошо? And even, you know, of course, most of you are not my disciples. Конечно, большинство из вас не являются моими учениками. Even some of you I don't think I've seen before today. Некоторых я даже раньше не видел. But, you know, if you're trying to take Krishna consciousness seriously, Но если вы пытаетесь серьезно принять сознание Кришны, then you be good disciples то станьте тоже хорошими of учениками your spiritual master. вашего духовного учителя. We're all disciples of Prabhupada. Все мы ученики Прабхупады. Then we also, at least yourselves, generally we have our particular personal spiritual master. И также почти у всех здесь есть свой собственный духовный учитель. So you be a good disciple of your spiritual master. И такие преданные тоже должны пытаться стать хорошими учениками своего духовного учителя. Don't think of doing anything else. Не думайте о том, чтобы заняться чем-то еще. And then you'll be very happy. И тогда вы будете очень счастливы. Prabhupada said Krishna consciousness means all questions answered and all problems solved. Шрила Прабхупада говорил, что сознание Кришны — это когда на все вопросы даны ответы и все проблемы решены. So you be very serious disciples, and you'll be very happy, and you'll perfect your lives in Krishna consciousness. Поэтому будьте серьезными учениками, будьте счастливы и совершенствуйте свои жизни в сознании Кришны. And if I can be of any assistance to any of you, Если я могу оказать какую-то помощь любому из вас, you know, those who are my disciples, of course, you know, I'm always there. You can always, anytime contact me. конечно, те, кто является моими учениками, знают, что со мной можно связаться в любое время, и я всегда буду рад ответить. Those of you who are not my disciples, I can try and help you also in some way. А те, кто не являются моими учениками, я также могу попытаться помочь вам. I am your servant. Я ваш слуга. Я ваш слуга. So, engage me. Занимайте меня. Thank you very much for taking part in this program. Спасибо большое, что приняли участие в этой программе. Thank you to the devotees who have organized it and worked hard. Спасибо преданным, которые организовали все это и тяжело трудились. And who are still working hard for preparing prasada. До сих пор тяжело трудятся, готовя прасад. Particularly thank you to all the disciples who wrote such very nice offerings. Также спасибо всем ученикам, которые написали эти прекрасные подношения. I really appreciated them very much. Я очень оценил их. And just thank you all for being devotees and being such a nice association. Спасибо за то, что вы все пытаетесь быть преданными и даете свое общение. I just sort of wander around the world. Я просто брожу по миру. Here and there and Там, everywhere. There's always nice devotees. И где бы я ни был, всегда есть прекрасные преданные. Wherever you go, it's so nice. Куда бы ты ни отправился, везде есть преданные. So thank you for being such a nice association. Спасибо за то, что вы даете такое хорошее общение мне. And if I can do anything to help you, as I said, please let me know. I'll try my very best. Если я что-то могу сделать для вас, я уже сказал, просто дайте мне знать, и я сделаю все, что в моих силах. Is that okay? Хорошо? Хорошо? Yeah? Okay. Right.
Thank you. Спасибо. Шрила Прабхупада ki. Shri Shri Gonatai ki. Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi ki. Go Premanandi.